Good morning to one and all. See this, in this today's live lecture we shall discuss the next formula, that is Lagrange's formula for unequal intervals. We have to study this. In the last lecture we have seen the divided difference formulae, and by using the divided difference formulae we can find the unknown function f of x. Similarly, we can find the unknown term by using the Lagrange's formula for the unequal intervals. See this. Actually, in this unit number 3rd, we have to discuss this Lagrange's formula for unequal interval. In the last lecture, we have seen the Newton's formula for unequal interval. Before that, we have studied the properties of divided differences and examples based on the properties of divided differences. Now see this, today we shall discuss the Lagrange's formula for unequal interval. Prove, exam मध्ये क्वेश्चन असा विचारला जातो, prove the Lagrange's formula for unequal interval. So the proof of that is see this Lagrange's formula for unequal interval we shall discuss here. Let f of x0 comma f of x1 comma f of x2 dot 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 f of xn be the values of a function y is equals to f of x, be the values of a function, be the values of a function y is equals to f of x. See this, these are the values of a function y is equals to f of x corresponding to the n plus 1 arguments. See this, actually the first argument is x0, last argument is xn. So x0 to xn there are total n plus 1 arguments. Arguments x0, x1, x2 dot 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 xn. म्हणजे इथं पहा x1, x2, x3 dot dot xn. These are the n argument. If we added x0 in that nth argument, then we will get n plus 1 arguments, and which are not necessarily equally spaced. Which are not necessarily equally spaced. It may be unequal, some of them unequal spaced. Okay. Now we consider the function. Suppose that Pn of x is a polynomial in x of degree n, then we can write Pn of x equals to, we consider the nth degree polynomial in terms of x, which is given generally by a0 into x minus x1, x minus x2 dot 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 x minus xn plus a1 x minus x0 x minus x2
dot 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 x minus xn plus a2 x minus x0 x minus x1 x minus x3 dot 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 x minus xn plus dot 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 plus an into x minus x0 x minus x1 x minus x2 dot 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 into x minus xn minus 1. See this is a particular type of a polynomial which we have to consider. Pn of x is equals to a0. आता आपण जेव्हा a0 घेतो तेव्हा त्यासोबत ब्रॅकेट x मायनस x0 चा घ्यायचा नाही. सो a0 इंटू x मायनस x1 into x minus x2 into x minus x3 into dot 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 x minus xn. This is the nth degree polynomial. But in the coefficient where a0 is a coefficient, constant coefficient, in the product of a0 we can't take x minus x0. Similarly, see this, in this case a1 into the constant coefficient is a1. So remove the bracket a x minus x1 चा bracket remove करा. So a1 into x minus x0 x minus x2 x minus x3 dot 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 x minus xn, but don't take x minus x1. Now a2 is equals to a2 means third coefficient, a2 into x minus x0 x minus x1 x minus x2 घ्यायचा नाही. Remove that x minus x2, only take into x minus x3 dot 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 x minus xn. In this way we can take up to dot 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 an is equals to x minus x0 x minus x1 x minus x2 dot 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 x minus xn घ्यायचा नाही, त्याच्या अगोदरचा x minus xn minus 1. Okay, so we can write this as a suppose equation number 1. याला equation number 1 द्या. So this is equation number 1, where see this, where a0 a1 a2 dot 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 an are constants. Now we can determine these constant here. We can determine these constant. हा a1 सोबत x minus x1 घ्यायचा नाही, a2 सोबत x minus x2 घ्यायचा नाही, a3 सोबत x minus x3 घ्यायचा नाही, हे लक्षात ठेवा. हा, now we can determine these constants. How many these constants? कोणते कोणते constants? a0 a1 a2 dot dot an. So we have to take so as to make Pn of x0 which is equals to f of x0, Pn of xn f of x1 dot 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 Pn of xn which is equals to f of xn. Now to determine काय करना पहा, we can determine the n plus 1 constants a0 a1 a2 dot dot an so as to make Pn of x0 we have to put
f of x0, Pn of x1 f of x1. In this way dot 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 Pn of xn means f of xn. Okay. Now to determine a0, आपण आता एक एक कॅल्क्युलेट करू. To determine a0, put x is equals to x0 in and Pn of x0 is equals to f of x0 in equation 1. काय करणार? टू डिटरमाइन a0, put x is equals to x0 and Pn of x0 means f of x0 in equation 1. आता पहा इक्वेशन 1 मध्ये x च्या जागी x0 ठेवल्यावर काय होतं पहा बरे. Pn of x च्या जागी Fn of x0 लेफ्ट साइडला ठेवा. therefore Fn of x0 किंवा f of x0 लिहा. Fn लिहायची गरजच नाहीये. f of x0 Pn of x0 आहे ना, तिथं f of x0 म्हणजे लेफ्ट साइड पहा. Pn of x in place of x to find the value of a0, put x is equals to x0, that is Pn of x0 means f of x0. So f of x0 is equals to a0 into, आता काय राहतं पहा, a0 into x0 minus x1, इथं ठेवा. x0 minus x1, x0 minus x2, x0 minus x3 dot 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 into x0 minus xn. त्यामुळे आता a0 ची व्हॅल्यू, आता बाकीचे पहा पुढचे, प्लस a1 of x0 minus x0 means total 0, a1 into 0 होतो. x च्या जागी x0 ठेवा ना इक्वेशन 1 मध्ये. a1 into 0 plus a1 into 0 plus a2 into 0 plus dot 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 plus an into 0. जेव्हा तुम्ही x च्या जागी x0 ठेवतात ना, मग a2 into x0 minus x0, a2 becomes 0. an means x0 minus x0, an into 0 means total term will be 0. So we get, मग काय राहील पाहता, हे बाकीच्या टर्म 0 झाल्या. therefore f of x0 is equals to a0 into x0 minus x1, x0 minus x2 dot 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 x0 minus xn. Therefore we will get the value a0 is equals to f of x0 divided by x0 minus x1, x0 minus x2 dot 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 x0 minus xn. Suppose this is equation second. This is the value of a0. To determine a0, put x is equals to x0 and Pn of x0 is equals to f of x0. Similarly we can find a1. मला सांगा बरे स्टुडंट, आता a1 फाइंड आउट करण्यासाठी काय पुटअप करावं लागेल सांगा. a1 फाइंड आउट करण्यासाठी काय पुटअप करावं लागेल. to obtain a1, put x is equals to x1 and Pn of x1 is equals to f of x1 in 1. ठीक आहे. x च्या जागी x1 ठेवायचं आहे. स्टुडंट आन्सर द्या रे. काय ठेवावं लागेल. a1 कॅल्क्युलेट करण्यासाठी काय ठेवायचं हे सांगितलं तर थांबा मी एक स्क्रीनशॉट देतो. स्क्रीनशॉट घेतो. काही जण आन्सरच सांगत नाहीत, उगा व्हिडिओ लावून बसतात. x च्या जागी x1 ठेवायचं आहे, त्यामुळे कसं घेता येईल पहा. सो आता आपण इक्वेशन 1 मध्ये x च्या जागी x1 ठेवतो. Pn of x1 मग a0 इंटू x1 मायनस x1 म्हणजे a0 इंटू 0, a1 इंटू, आता a1 मध्ये
x मायनस x1 नाही आहे म्हणून x1 मायनस x0, x1 मायनस x2, x1 मायनस x3 a1 ची व्हॅल्यू निघते. पुन्हा a2 मध्ये x1 मायनस x1 0 होतो म्हणजे a2 0 होतो, डॉट 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 an 0 होतो. सो वी कॅन राईट f of x1 which is equals to a0 into 0 plus a1 into x1 minus x0, x1 minus x2 dot 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 x1 minus x1 plus a2 into 0 dot 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 plus an into 0. So we will get f of x1 which is equals to a1 into x1 minus x0, x1 minus x2 dot 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 x1 minus xn. So we get the value a1 is equals to f of x1 divided by x1 minus x0, x1 minus x2 dot 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 x1 minus xn. Suppose this is equation number 3. Similarly, we can obtain a2. Similarly, we can find a2 is equals to f of x2 divided by, आता a2 काढायचे ना, a2 काढत असताना if we want to obtain a2, put x is equals to x2 and pn of x2 is equals to f of x2. So a1 will be this. So a2, आता a0 from 2, a1 from 3, we can write directly a2. a2 is equals to, काय फरक आहे, a1 म्हणजेच f of x1 divided by x1 minus x0, x1 minus x2, x1 minus x3 dot dot dot. आता a0 म्हटलं की a0 minus x1, a0 minus x2, a0 minus x3 dot dot dot. In this way we can generalize this. x2 minus x0, x2 minus x1, x2 minus x3 dot 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 x2 minus xn. In this way we can write dot 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 an is equals to f of xn divided by xn minus x0, xn minus x1 dot 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 xn minus xn minus 1. So this is a 4, this is a 5. So putting 2, 3, 4, 5 in equation 1, putting 2, 3, 4, 5 in equation 1, putting 2, 3, 4 and 5 in equation 1. मग आता या सर्वच व्हॅल्यू इक्वेशन 1 मध्ये ठेवल्यामुळं आपलं pn of x कसा येतो पहा, then we get, so pn of x is equals to, आता पहा a0 ची व्हॅल्यू, a0 means f of x0 divided by, a0 means f of equation 1 कुठं आहे, येतं pn of x is equals to a0 into x minus x1, x minus x2, x minus x3 dot dot x minus xn. आणि a0 ची व्हॅल्यू f of 0, f of x0 divided by x0 minus x1, x0 minus x2. त्यामुळे pn of x ची फर्स्ट टर्म कशी येते पहा, x minus x1, x minus x2 dot 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 x minus xn divided by x0 minus x1, x0 minus x2 dot dot dot
x0 minus xn into f of x0 plus, आता second term, if we put the value of a1, a1 ची व्हॅल्यू ठेवायची आहे, तर न्यूमरेटर हा ॲज इट इज असेल x minus x0 x minus x2, so x minus x0 x minus x2 dot 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 x minus xn divide by x1 minus x0 x1 minus x2 dot 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 x1 minus xn f of x1. थर्ड टर्म कशी येते, प्लस if we put the value of a2 ची व्हॅल्यू ठेवा, if we put the value of a2, the numerator is as it is, a2 च्या जागी f of x2 divided by x2 minus x0 x2 minus x1 in this way, so we will get x minus x0 x minus x1 x minus x3 x2 येणार नाही, dot 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 x minus xn divide by x minus x1 minus x2 minus x0 x2 minus x1 x2 minus x3 dot 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 x2 minus xn into f of x2 plus dot 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 plus last term येते पाहता an ची व्हॅल्यू ठेवल्यामुळं, so if we put the value of an, the numerator that is a bracket as it is x minus x0 x minus x0 x minus x1 x minus x2 dot 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 x minus xn minus 1 divide by denominator येतो xn minus x0 xn minus x1 xn minus x2 dot 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 xn minus xn minus 1 f of xn. So this is the Lagrange's interpolation formula. This is the required Lagrange's interpolation formula for unequal intervals. खूप सिंपल फॉर्म्युला आहे, फक्त तुम्हाला स्टेप लक्षात आल्या पाहिजेत. पॉलिनॉमियल घेत असताना a0 सोबत x मायनस x0 घ्यायचं नाही. यू डोंट टेक a1 सोबत, यू डोंट टेक x मायनस x1, a2 सोबत x मायनस x2 घ्यायचं नाही, बाकी सर्व घ्यायचं. an सोबत x मायनस xn घ्यायच्या नाहीत. आता फॉर्म्युला लिहित असताना न्यूमरेटर मध्ये x मायनस x1 x मायनस x2 x म्हणजे x मायनस x0 येणार नाही. डिनॉमिनेटर मध्ये येतो x0 मायनस x1, डिनॉमिनेटर मध्ये x0 मायनस x1 x0 मायनस x2 x0 मायनस, डिनॉमिनेटर मध्ये x0 मायनस x0 येत नाही, f ऑफ x0 आहे ना. x0 सोबत x0 ची टर्म न्यूमरेटर मध्ये x मायनस x0 घ्यायचं नाही, डिनॉमिनेटर मध्ये x0 मायनस x0 घ्यायचं नाही. f ऑफ x1 सोबत सेकंड टर्म सोबत न्यूमरेटर मध्ये x मायनस x1 घ्यायचं नाही, x1 सोडून x मायनस x1 सोडून बाकीचे सर्व घ्या. x मायनस x0 x मायनस x2 x मायनस x3 x डॉट 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 x मायनस x1 आणि डिनॉमिनेटर मध्ये मात्र x1 मायनस x0 x1 मायनस x2 इन दिस वे वी हॅव टू टेक. म्हणजे लक्षात घ्या कशा टर्म कोणत्या घ्यायच्या कोणत्या सोडून द्यायच्या हे मात्र तुम्हाला व्यवस्थित समजावं लागेल, व्यवस्थित कॅल्क्युलेट करावं लागेल. ओके. थर्ड मध्ये x2 सोबत न्यूमरेटर मध्ये x मायनस x2 घ्यायचं नाही, डिनॉमिनेटर मध्ये x2 मायनस x0 पासून सर्वच घ्यायचं. डिनॉमिनेटर मध्ये x2 मायनस x2 येत नाही, ते 0 होतं, मग इन्फिनिटी होतं. इन दिस वे दिस इज कॉल्ड एज अ लॅग्रांजेज इंटरपोलेशन फॉर्म्युला. स्टुडंट लक्षात येतं का पहा.
Lagrange, this is the Lagrange's interpolation formula for unequal interval. ओके, याला लॅग्रांजेज इंटरपोलेशन फॉर्म्युला फॉर अनइक्वल इंटरवल म्हणतात. समजतं का रे स्टुडंट्स? तर हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवा. या फॉर्म्युल्याच्या बेस्ड आपल्याला प्रॉब्लेम्स घ्यायचे. वी हॅव टू सॉल्व द प्रॉब्लेम्स बेस्ड ऑन द लॅग्रांजेज इंटरपोलेशन फॉर्म्युला. ओके, हा फॉर्म्युला नीट लक्षात ठेवा. खूप मोठा फॉर्म्युला आहे, पण त्यामध्ये पाठ करायची गरज नाही आहे. देर इज अ पर्टिक्युलर टेक्निक टू राईट दिस फॉर्म्युला. Actually, this formula can be written in the form of a technical process. Pn of x ला तुम्ही f of x लिहू शकता. This formula can be written in the form of a particular order, particular way. हे पाठ करायची गरज नाही का पर्टिक्युलर वे आणि पर्टिक्युलर ऑर्डर न फॉर्म्युला लिहायचं. f of x0, f of x1, f of x2, f of x3 डॉट 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 f of xn. लेफ्ट साइडला f of x इज इक्वल्स टू fn of x म्हणजेच त्याला f of x लिहितात. Pn ऑफ एक्स म्हणजेच तो f ऑफ एक्स असतो. Pn ऑफ एक्स आणि फक्त न्यूमरेटर मध्ये प्रोडक्ट असतो x मायनस x1 x मायनस x2 म्हणजे x मायनस x0 घ्यायचं नाही फर्स्टला आणि डिनॉमिनेटर मध्ये x0 मायनस x1 x0 मायनस x2 x0 ला सोडून न्यूमरेटर मध्ये x0 ला सोडून बाकीचे सर्व x मायनस घ्या. ठीक आहे, आता हे येऊन जाईल, एवढं काय अडचण नाही आहे. नाउ वी शॅल सॉल्व द प्रॉब्लेम्स बेस्ड ऑन लॅग्रांजेज इंटरपोलेशन फॉर्म्युला. आता याच्या बेस्ड आपण प्रॉब्लेम सॉल्व करू. तर त्याच्या अगोदर नोट म्हणून लिहू लॅग्रांजेज इंटरपोलेशन फॉर्म्युला. वी कॅन राईट. सो नोट, द लॅग्रांजेज इंटरपोलेशन फॉर्म्युला for unequal intervals is, आता लिहा फॉर्म्युला, f of x equals to x minus x1 x minus x2 x minus x3 dot 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 x minus xn divided by x0 minus x1 x0 minus x2 x0 minus x3 dot 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 x0 minus xn f of x0. This is the first term plus second term आता x minus x0 x minus x2 x1 येणार नाही x minus x3 dot 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 x minus xn divided by x1 minus x0 x1 minus x2 x1 minus x3 dot 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 x1 minus xn f of x1. ही टेक्निकली लक्षात ठेवा. थर्ड टर्म x minus x0 x minus x1 x minus x2 x minus x3 येणार नाही आता x minus x4 येईल. हा x minus x2 येणार नाही इथं डायरेक्ट x3 येईल डॉट 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 x minus xn डिवाइड बाय x minus x2 येणार नाही डायरेक्ट थर्ड टर्म येईल. सो x2 minus x1 x2 minus x0 x2 minus x1 x2 minus x3 x2 minus x2 नसेल that is equals to x2 minus xn plus f of x2. In this way dot 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 plus nth term x minus x0 x minus x1 x minus x2 dot 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 x minus xn minus 1 xn येणार नाही डिवाइड बाय xn minus x0 xn minus x1 into xn minus x2 dot 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 xn minus 1 f of xn.
So this is called as a Lagrange's interpolation formula. हा खूप मोठा फॉर्म्युला आहे. Actually this is the big formula, खूप मोठा फॉर्म्युला आहे. Number of terms are there, but this is a very simple formula to write. For writing purpose, this is a very simple formula. But you have to know how to write this. It is a particular order. f of x0 असताना फर्स्ट टर्म मध्ये न्यूमरेटर मध्ये x मायनस x0 घ्यायचा नाही. डिनॉमिनेटर मध्ये x0 मायनस सर्व टर्म घ्या. इथं f of x1 सेकंड टर्म मध्ये x मायनस x1 न्यूमरेटर मध्ये घ्यायचं नाही, बाकी सर्व घ्या. डिनॉमिनेटर मध्ये x1 मायनस x0 पासून सर्वच टर्म घ्या, फक्त x1 मायनस x1 नसते. इन दिस वे वी कॅन राईट दिस formula in the proper order. Okay, now let us start the problems based on this. आता याच्यावरचे प्रॉब्लेम्स घेऊ. See this example. Given that log of 654 to the base 10, which is equals to 2.8156, log of 658 to the base 10, which is equals to 2.8182. We have given third log of 659 to the base 10, which is equals to 2.8189, log of 661 to the base 10, which is given by 2.8202. Then find log of 656 to the base 10. See this, we have to find out 656, but what we have given? 654, 658, 659, 661 we have given, and we have to find out 658. So we can write the solution. Given data or data is, we shall write this in the table form, then it will be easy for writing. Values of x are, means which are log of, the values of argument x are, which are those? 654, 658, 659, 661. These are the values. Actually we have given these values. 661, 2, 3, 4, 661. Log of x to the base 10 we have given 2.8156, 2.8182, 2.8189, 2.8202. Now we have to find log of 656 to the base 10, that is x is equals to 656. X is equals to 656. Now note that this is x0, x1, x2, x3, and this is the value of x. X means unknown term. Now this is f of x0, this is f of x1, this is f of x2, this is f of x3. Note that this is f of x3.
f of x0, f of x1, f of x2, f of x3, and values of x are x0, x1, x2, x3. An unknown term which we have to calculate, consider this as a x. Now we have to use the Lagrange's interpolation formula for, so we can write here x0 is equals to 654, x1 is equals to 658, x2 is equals to what? 659, and x3 is equals to 661. So we have to calculate, let y is equals to f of x, which is equals to log of x to the base 10. X means what? 656. That means we have to find out log of f of x means log of x to the 665. Now by the Lagrange's interpolation formula, for unequal interval, is, आता इथं डिवायडेड डिफरन्स नाही, डिफरन्स टेबल तयार करायची गरज नाही, डेल्टा कुठंच नाही आहे, डेल्टा डॅश कुठंच नाही आहे, म्हणून डिफरन्स टेबल तयार करायची गरज नाही. सॉरी, इथं प्लस झालंय, रॉंग, इथं प्लस नाही, इनटू, this is into, this is into, this is into. Okay, so we have to write this in the form. आता फॉर्म्युला लिहा, f of x equals to, काय तो फॉर्म्युला, x0, x1, x2, x3 साठी लिहायचा. So we can write x minus x1, x minus x2, x minus x3 डिवाइड बाय x4 लिहायची गरज नाही, दिलेली टर्म नाही आहे, डिवाइड बाय x0 minus x1, x0 minus x2, x0 minus x3 into f of x0 plus सेकंड. आता f of x0, f of x1 काय काय दिलेले आहेत पहा, f of x0, f of x1, f of x2, f of x3 पर्यंत फॉर्म्युला लिहायचे. सो x minus x0, x minus x2, x minus x3 divide by x1 minus x0, x1 minus x2, x1 minus x3 into f of x1 plus x minus x0, x minus x1, x minus x3 divide by x2 minus x0, x2 minus x1, x2 minus x3. x2 minus x2 येत नाही, into f of x2, आणि लास्ट टर्म आहे पहा, x minus x0, x minus x1, x minus x2 divide by, how we can write, x3 minus x0, x3 minus x1, x3 minus x2 into f of x3. Only we have to write these term. आता याच्या पुढच्या घ्यायच्या गरज नाही, कारण काय, f of x0, f of x1, f of x2, f of x3 are given only. f of x0, f of x1, f of x2, f of x3 we have given. आता x0 ची व्हॅल्यू माहित आहे, x1 ची व्हॅल्यू माहित आहे, x2 ची व्हॅल्यू माहित आहे, x3 is also given and x is also known, x is also given. So put these values. So f of x means log of x to the base 10. So we can write log of x to the base 10. X means actually, what is the value of x? X means 656. आता व्हॅल्यू ठेवा रे, x minus x1, x minus x2, x minus x3. व्हॅल्यू ठेवा मग, 656 minus 658
656 minus 659, 656 minus 661. This is the x3. Divide by x0 minus x1. x0 means 654 minus 658. 654 minus 659. 654 minus 661 into f of x0. आता f of x0 ठेवायचे. What is the value of f of x0? f of x0 means 2.8156. 2.8156. हा जो कॅल्क्युलेशनचा पार्ट आहे तुम्हाला करायचा आहे, मी फक्त व्हॅल्यू ठेवून दाखवतोय. प्लस आता सेकंड टर्म x minus x0, x means 656 minus x0, x0 means 654, 656 minus 659, 656 minus 661 divide by 650, x1 minus x0. x1 minus x0 means 651 minus 654, 658 minus 659, 658 minus 661 into f of x0 means 2.8182. 8182. Value व्यवस्थित ठेवा रे students. Plus now we can write third term. Third term means what? X minus, see this, x minus x0. What is the value of x0? 654. 656 minus 658. 656 minus 661 divide by again x2 minus x0 means 659 minus 654, 659 minus 658, 659 minus 661 into f of x2. x2 means 2.8189. 2.8189 स्टुडंट. बरोबर आहे का? आणि लास्ट टर्म पहा, x minus x0, 656 minus 654, x minus x1, so 656 minus 658, and x minus x2, 656 minus 659 divide by x3 minus x0 means 661 minus 654, 661 minus 658, 661 minus 659 into, how we can write, into f of x3. f of x3 means 2.8202. बरोबर आहे का स्टुडंट्स? आता किमती सांगा रे, याचं सबट्रॅक्शन सांगा रे, फास्ट सांगायचं. 652 minus 658 काय येईल पहा. इथंच लिहितो म्हणजे सबट्रॅक्शन लिहायला सोपं जातं. That will be which is equals to -2 -3 -5 divide by -4 -5 -7 into 2.8156.
प्लस आता सेकंड टर्म 2 -3 -5 हा चला फास्ट सांगा सबट्रॅक्शन डिवाइड बाय 4 -1 that will be -3 into 2.8183 plus थर्ड टर्म बघा आता काय येतं 2 -2 2 -2 -5 2 -2 -5 divide by 5 1 -2 into f of x1 means 2.8189 प्लस लास्ट टर्म पहा आता लास्ट टर्मचे काय येतात रे बघा न्यूमरेटर लास्ट टर्मचे 2 -2 -3 divided by 732 2 -2 -3 divided by 732 into 2.8202 so that will be आता यांचं कॅल्क्युलेशन करा तुम्ही स्वतः सर्व कॅल्क्युलेशन करा मी फायनल आन्सर सांगतो याचा आन्सर पहा पहिल्याचा आन्सर कॅल्क्युलेट करा मल्टिप्लिकेशन डिव्हिजन हे सिंप्लिफिकेशन करा -5 -5 कॅन्सल होतं सी दिस -5 विल बी कॅन्सल 2 इथं 2 येतं मायनस कॅन्सल हा मायनस प्लस होतो 3 डिवाइड बाय 7 दूनी 14 म्हणजे याला पॉइंट मध्ये करा आणि त्याची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करा फायनल म्हणजे इट विल बी 0.6033 plus 7.0455 minus 0.8059 plus 1 मिनिट minus 5.63878 plus the last cancel 0.8059 the final answer will be 2.8169 hence log of 656 to the base 10 which is equals to 2.8169 ओके अशा पद्धतीने हे कॅल्क्युलेशन होतं आणि ते सुद्धा अप्रॉक्सिमेट आता 6.56 कुठे येतं इथं येतं या दोघांच्या मध्ये येतं 6.56 या दोघांच्या मध्ये येतं त्यामुळे आलेली व्हॅल्यू सुद्धा 2.8156 2.8182 च्या मध्येच पाहिजे 2.8169 मीन्स इन बिटवीन 2.8581 81282 ओके चला ठीक आहे आता या पद्धतीने मी तुम्हाला होमवर्क देतो तुम्ही ते सॉल्व करायचे आहे ओके तर ठीक आहे असू द्या याच्यावरचे प्रॉब्लेम्स आहेत महत्त्वाचे प्रॉब्लेम्स आहेत ते आपण उद्याला घेऊ आणि नंतर होमवर्क देतो मी काय होमवर्क देत नाही कारण या टाइपचे आणखी प्रॉब्लेम्स घेऊ ओके नाउ वी शॅल स्टॉप हियर नमस्कार गुड बाय